dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on programming in Java. In this video, we will discuss about the different errors and an introduction to exception handling. So, what is an error? Error is a term used to describe any issue that arises unexpectedly and results in incorrect output. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിൻടാക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും എറേഴ്സ് വരാം. ഇപ്പോൾ എറേഴ്സ് സിൻടാക്സ് എറേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന എറേഴ്സ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് വാട്ട് ആർ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഗോ ടു exception handling. ഇപ്പോൾ errors are of two types, that is logical errors and syntactic errors. Logical errors means occurs due to the poor understanding of problem or solution procedure. Okay, that is logical error. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ആ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് വരാം. Okay, for example, we want to find the remainder. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നും റിമൈൻഡർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ റിമൈൻഡർ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. സോ റിമൈൻഡർ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് എറേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ സിൻടാറ്റിക് എറേഴ്സ്. സിൻടാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള സിൻടാക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് സിൻടാറ്റിക് എറേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡു വൈൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ ഡു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് വൈൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ദ സെമി കോളൻ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൻടാറ്റിക് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യും. എറേഴ്സ് are of two types, logical errors and syntactic errors. Then the term exception. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ എറേഴ്സും ഇല്ല, സിൻടാറ്റിക്കും എറേഴ്സും ഇല്ല. ദെൻ അൺയൂഷ്വൽ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അൺയൂഷ്വൽ കണ്ടീഷൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സെപ്ഷനിൽ പറയുക. So, exceptions are runtime anomalies or unusual conditions that a program may encounter while executing. So, likewise, if we make errors in our programs, incorrect output may occur or may terminate the execution of the program abruptly, or even may cause the system to crash. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ എറേഴ്സ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻകറക്റ്റ് റിസൾട്ട് തരും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം മേ ടെർമിനേറ്റ് abruptly, that is പ്രോഗ്രാം എന്തുകൊണ്ട് റൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള എറർ മെസ്സേജസോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓർ ഈവൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ദ സിസ്റ്റം ടു. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അവോയ്ഡ് എറേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് therefore important to detect and manage the errors properly, and we have to handle all the possible error conditions in the program so that the program will not terminate or crash during execution. There are two types of errors, and they are compile time errors and runtime errors. We know that when we write a program in C or C++ or in Java, we have to compile the program and then only we can run the program. So sometimes when we compile the program, it may show that the program has successfully compiled, but at the time of runtime it may not be producing correct result. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ നമുക്ക് എറേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പൈൽ ടൈം എറേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ്
runtime errors. All syntax errors will be detected and displayed by the Java compiler, and therefore these errors are known as compile time errors. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്ന സിൻടാക്സ് എറേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് കമ്പൈൽ ടൈമിലാണ്. അപ്പോൾ കമ്പൈൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് a compile time error. Then here are some compile time errors like missing semicolons. നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് സെമികോളൻസ് ഇടാതിരിക്കുക. Then missing brackets in the classes and methods or mismatch. അപ്പോൾ മെത്തേഡ്സിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇടാതിരിക്കുക. Then mismatch വരാം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കേർലി ബ്രേസസ് ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിസ്മാച്ചസ് വരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം കമ്പൈൽ ടൈം എറേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ്. Then misspelling of identifiers and keywords. Then the double quotes in strings, use of undeclared variables, incompatible types in assignments or initialization. Then bad reference to objects. Then differentiating between single equal to simple and double equal to simple. Then നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന വേറെ ഒരു എററാണ് ജാവ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്. സോ ഇറ്റ് മേ ബി ഷോയിങ് ലൈക്ക് ജാവ സി കമാൻഡ് നോട്ട് ഫൗണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ജാവ സി കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുക. ആൻഡ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജാവ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ആണ് ജാവ സി കമാൻഡ് നോട്ട് ഫൗണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പാത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Next error is the runtime errors. So in the beginning we have told about two types of errors, that is logical errors and syntax errors. അപ്പോൾ ഈ syntax errors are known as the compile time errors. Then അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ ടൈം എറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് ഒന്നും കമ്പൈലറിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കമ്പൈലറിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓൺലി ദ സിൻടാക്സ് എറേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ്. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വൈൽ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം റൺ ടൈം എറേഴ്സിൽ വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ ഫോർ ലൂപ്പ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത്, ഫോർ ലൂപ്പ് എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്കൽ എറർ. ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സ് ഒന്നും കമ്പൈലറിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സിനെ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റൺ ടൈം എറേഴ്സ്. സോ ഇഫ് വി മേക്ക് syntax errors, the compiler will detect, otherwise it will be producing a dot class file. ഇനി അങ്ങനെ ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല. ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് തെറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ കോമൺ റൺ ടൈം എറേഴ്സ് ആർ dividing an integer by 0, then accessing an element that is out of the bound, then trying to store a value into an array of an incompatible class or type. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം, and we'll be trying to save float variable in that float value in that variable. അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നതിനെ we will call it as runtime errors. So the next term is exception handling. So we have studied about the errors. Errors occur ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
If it is syntax errors, then it will be detected at compile time. And if it is logical errors, then we won't be getting correct output. So it can be detected at runtime. So to avoid these errors, നമുക്ക് എല്ലാ errorsഉം അങ്ങനെ avoid ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. That is ഈ റൺടൈമിലും കമ്പൈൽ ടൈമിലും അല്ലാത്ത കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എറേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ആയി പോകാതെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ exceptions are of two types, that is synchronous exceptions and asynchronous exceptions. Asynchronous exceptions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ exceptions which occur during the program execution due to some fault in the input data are known as synchronous exceptions. So the synchronous exceptions like നമ്മളിപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന array may be 10, size 10 ആയിരിക്കാം, and we will be giving values more than that. അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ synchronous exceptions എന്ന് പറയാം. Then asynchronous exceptions. Asynchronous exceptions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ exceptions caused by events or faults unrelated to the program and beyond the control of the program are called asynchronous exceptions. That is ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കീബോർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ മാൽഫങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക, ഡിസ്ക് ഫെയിലിയർ വരിക, അങ്ങനെയുള്ളതിനെ we will call it as asynchronous exceptions. So ഇതിനെ രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആകാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. So till now we were talking about the errors, the different types of errors, and also we were talking about the exceptions. So exception is a condition that is caused by a runtime error in the program. When the Java interpreter encounters an error such as dividing an integer by 0, it creates an exception object and throws it. And if that exception is handled properly, then the interpreter will display an error message and will terminate the program. And if you want the program to continue with the execution of the remaining code, then we can try another catch statement. Okay. So നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സ് ആണ് try, throw, catch. Okay, try, throw, catch. അപ്പോൾ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we can try. Okay, ഒരു ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഇതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന എക്സെപ്ഷനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുന്നു. ആ ത്രോ ചെയ്ത എക്സെപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈനിങ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അതിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം. ട്രൈ, ത്രോ ആൻഡ് ക്യാച്ച് are the basic keywords that we use in exception handling. So the main purpose of exception handling mechanism is to provide a means to detect and report an exceptional circumstance so that appropriate action can be taken. The mechanism suggests incorporation of a separate error handling code that performs the following task. That is, hit the exception. Okay, that is try. ആദ്യം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. Then we have to throw that exception. ഇനി ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക. That is, receive the error information. Then we have to take the corrective action. That is, handle the action. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ടാസ്ക് ആണ് നമ്മൾ എറർ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ നടക്കുക.
that is find the problem, inform that an error has occurred, then we have to catch that error information, then corrective actions should be taken. The error handling code basically consists of two segments, one to detect the errors and next one to throw that exception, and others to catch and to handle that exception properly. Exceptions in Java can be categorized into two types. First one is checked exceptions. These exceptions are explicitly handled in the code itself with the help of try-catch blocks. Checked exceptions are extended from the java.lang.exception class. That is a header file. We can see it as a header file, java.lang.exception. Second one is the unchecked exceptions. These exceptions are not essentially handled in the program code. Instead, the JVM handles such exceptions. Unchecked exceptions are extended from the header file java.lang.runtime_exception class. An assignment question connected with this topic is explain first one errors and types of errors, second exceptions and types of exceptions. Complete the assignment and forward it to the email ID provided to you. Thank you.